an underground dissident Moscow to watch his documentary. Kada sam imala 22 godine, bila sam pozvana u underground klub kao buntovnika da pogledam njegov dokumentarac. And there was an audience just like this. Bila je ovakva publika, puštena. And after the movie was over, Nakon što je film završio, everybody sat in silence and were crying. svi su sjedili u tišini i plakali. The strength of his spirit Snaga njegovog duha shocked us. nas je sve šokirala. I was ashamed of my life. Bilo me sram moga života. I decided I'm gonna live a special life serving other people. Odlučila sam da ću živjeti poseban život i služiti druge ljude. And I will think for myself, not listen to authorities. I mislit ću za sebe, neću slušati autoritet. And another 2 years later, I was exiled from Moscow Nakon 2 godine bila sam prognana iz Moskve. for reading to children at school prohibited books. Zato što sam djeci u školi čitala zabranjene knjige. When perestroika happened, I opened business Kada se dogodila perestrojka, otvorila sam svoj posao. and made lots of money. I zaradila puno novca And mafia came after me. i mafija je došla po svoje. And they came with a gun, and every night they would ask me to give them money. Došli su sa pištoljem i tražili su novac svaku noć. And this mafia was working together with the local government. I ta mafija je bila povezana sa lokalnom vladom. There was no way to complain. Nije bilo načina da se žalim, kome da se žalim. And accidentally at that time, I received an offer to go and teach at University of Denver. I slučajno se dogodilo da sam dobila priliku predavati na sveučilištu u Denveru. I happily accepted the invitation. Sretno sam prihvatila. And that is how 21 years ago my family immigrated to United States. Bought a fax machine. Otišla sam u dućan i kupila faks stroj. And when the doctor would call, I will not pick up the phone. Kada je doktor zvao, nisam se htjela javiti. She called several times and stopped. Zvala više puta i odustila. I did not want to put my son on insulin. Nisam htjela staviti svog sina na inzulin. My parents gave me very good education. Moji roditelji su mi pružili odličnu edukaciju. So I subscribed to medical library. Pa sam se učlanila, prijavila za medicinsku literaturu. And I checked out a thick book about diabetes. Povjerila sam, pročitala debelu knjigu o dijabetesu. On the very first page I read, Ove stranice sam pročitala. there is no cause and no cure for diabetes. Ne postoji uzrok i liječenje za dijabetes. Then I thought, what is this book? Onda sam se pitala o čemu govori ova knjiga. One page would be enough. Jedna strana je dovoljna. So I started reading this book, Pa sam počela čitati ovu knjigu and it explained very clearly i objasnila mi vrlo jasno that it is not diabetes that causes complications of diabetes, da nije dijabetes ono što stvara komplikacije dijabetesa, simptome, but it's insulin injections. nego injekcije inzulina. So when people lose their limbs A kad ljudi izgube svoj udove, and vision vid and kidneys, i bubrege, it's because of insulin injections. to je zbog injekcije inzulina. So I decided I'm not going to put my son on insulin. Pa sam odlučila definitivno neću staviti sina na inzulin. Stavite se 40% proteina. For example, apples or carrots have only 3% of protein. Na primjer, mrkva ili kruška ima 3%. But greens have up to 40%. Na zeleni povrće ima do 40%. Think about cows. Mislite o kravu. The milk has been, what was milk 4 hours prior to milking? Što je, na primjer, mlijeko, kravlje mlijeko bilo 4 sata prije uzme. Green grass. Zelena trava. And farmers, when they grow animals, I farmeri kada uzgajaju životinje, they literally pump protein into them
Doslovno pumpaju ih proteinom, znači, by feeding them soy and corn. dakle im daju soju i kupus. But they don't know that greens have more protein than even soy and corn. Ali oni ne znaju da zeleno povrće ima čak više proteina od te hrane. Now I would like to explain a little bit about how it happens. Why? Sada bih htjela objasniti što se događa, kako do toga dolazi. Green leaves is the only living thing on this planet that could transform sunshine into sugar. Zeleno listato povrće je jedina vrsta, jedino živo biće na zemlji koje može pretvoriti sunčevu svjetlost u šećer. You and I cannot produce chlorophyll. Ja i vi ne možemo proizvesti klorofil. Chlorophyll is the basis for any molecule of sugar. Klorofil je osnovno svake molekule šećera. Green leaves is the only plant, the only living thing that translates sunshine into energy. Listato povrće je jedno živo biće koje može pretvoriti sunčevu svjetlost u energiju. When you put your gasoline in the car, Stavite benzin, točite benzin u auto. it's an energy. To je energija. This energy came from decomposed plants million years ago. Ona je došla od tvorena biljaka milijona godina That originated from the sun. koje su nastale od sunca. So the greens help us to accumulate energy of sun on this planet. Zeleno povrće nam pomaže akumulirati energiju sunca na ovom planetu. The mission of green leaves is to produce more chlorophyll. Misija, cilj zelenog povrća je proizvesti više klorofila. And then what happens to this sugar that greens produce? I dalje što se događa sa šećerom koje biljke proizvode? A big part of this sugar goes into the fruit Veliki dio tog šećera odlazi u plod, voće, to bribe us, kako bi nas podmitilo. so that we eat fruit and help plants to propagate. Kako bismo jeli voće i pomogli biljkama da se množe, rastu. Have you noticed that the fruit only becomes sweet when the seeds are ripe? Da li primjećujete da voće postaje slatko tek kada su sjemenke zrele? Because when the seed is not ready, the plant doesn't want it to get married. Kada sjemenke nisu spremne, biljka ne želi da se voće vjenča. Okay. And before it's ripe, it's not even red. Čak dok nije zrelo, nije ni crveno, nije. So it's like plants hired us to help them. To je kao da su nas biljke angažirale da im pomogu. Because they don't have legs and they cannot walk. Zato što nemaju noge i ne mogu hodati. That is why most of the fruits in the world are round shaped. Zato što je većina voća okruglog oblika. And they could roll away from the trunk of the tree. Kako bi se moglo trljati od drveta. And then the second half of the sugar goes into the root. Druga polovica odlazi u korijen. And the root in nature look like hair. I korijen je u prirodi izgleda kao kosa. Not like a carrot in a store. Ne kao mrkva u dućanu. So they're really not attractive to us. Pa nam nisu baš privlačni. They look like hair, dirty and hidden in the ground. Izgleda kao kosa